உங்கள் அம்மா தோசை தான் ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. வா போய் பார்க்கலாம், தோசை சாப்பிட்லாம் வா. தோசையா? திரும்ப வா. வேற என்ன பண்ண முடியும்? பாப்பா, உனக்கு நான் கேட்டால் பண்ணி கொடுப்பீங்களா? என்ன வேணும் உனக்கு? உங்களோட ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா ரொம்ப நிறைய நாளாக இருக்கு. ஓகே பண்ணலாம், பட் நீ பண்ணணும். நான் சொல்லித்தரேன், நீ பண்ணணும். டீலா? டீல். ஹாய், இது நம்ம கிச்சன். என்னங்க
ம் உங்களுக்கு பால் கொழுக்கட்டை ரொம்ப ஆமாம். அது தவிர வேறு என்ன டிஷ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்? நம்ம ஆல் டைம் ஃபேவரட் ரவா தோசை தான். அதுவும் நம்ம காளியாவடி ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு.
நீங்கள் பார்த்தது என் அப்பா சொல்லி கொடுத்த ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அடுத்த எபிசோடில் இன்னொரு புதுவான ரெசிபியோடு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம். அது வரைக்கும் பாய்.